Hi, Assalamualaikum guys. We meet again for this week. This week is a week 6. So today I would like to introduce a new chapter, a new topic, which is topic 5. In topic 5, I would like to talk about the methods and data. Okay, so today is a part 1 for topic 5. Okay, lesson outcome. So this is a very important part when you learn each chapter, each topic in each week. Okay, so lesson outcome is what you got after you done this topic. First of all, you should know about the method. Next, data and expression, and the third is the parameters. So today I will focus more on the methods. So next week in the part 2, I will discuss more on the data and expression and also the parameter. Okay, what is actually the method? What is the definition of the methods itself? So actually I have been told you about the method in topic 4 during I explain you about the object. Did you remember it? Okay, what does it mean about the object? Object will be defined by two. First, we have what? We have the properties, and the second is the method. So topic 4 part 2 is more on the properties. So properties of a characteristic of each object. Okay, for example, if you have an object of the car, what is the properties of the car? Color, the brand, and so on. That is the characteristic of the car. So another one is we have the method, or we call it as the behavior also. So when we talk about the method, it's action of that object. Okay, method ni maksudnya apa yang objek itu boleh buat. Contoh kalau student, apa method student, apa dia punya behavior, sleep, walk, itu adalah salah satu method. And action ni adalah method. Okay guys, as you can see in here, this is the explanation or the definition of the method. So as discussed before, which is topic 4, okay, object consists of properties and method. Please remember this one. When we talk about the object defined by two, which is properties and the method. So properties I have been told you in the topic 4. So in this topic will focus more on the methods. So in this topic we will talk about the method, the definition of the method. What does it mean about the method? So as you can see in here, it says that a method is a set of programming statements that object can execute. Okay, so a method is a set of programming statements that an object can execute. Means that this is the what? The programming statement, the instruction. When we talk about the programming, it's all about the instruction. So based on instruction, itulah objek itu akan execute. What does it mean about this? Later I will show you what does it mean. Okay, a method usually consists of sequence of statement to perform an action, a set of input parameter, and possibly an output value of some kind. Remember, method consists of sequence of statement to perform an action. Okay, maksudnya bila sebut method ni, contoh method macam tu adalah fly. Fly tu kan dia ada dia punya statement tu. So menggunakan statement itulah objek itu akan buat action tu. Okay, next it says that it's a set of input parameter. Bila sebut pasal input parameter adalah we get data from outside. Maksudnya we ask a user, maybe that is about the input parameter, and also possibly an output value. Okay, later kita akan tengok dengan lebih mendalam pasal ni. Okay, the purpose of method is to provide a mechanism for accessing for both reading and writing the private data stored in the object of class. Okay, so the purpose dia adalah setiap method ni semuanya adalah untuk accessing apa action yang objek itu boleh buat. Okay, so next, ingat method ni adalah instruction.
Using a method, we can instruct our object, each object inside our Alice world. Okay, so next, a method call. When we talk about a method, dia mesti ada method call. Yelah, dekat objek tu ada banyak method. Method fly, method run and so on. Tapi macam mana kita nak gunakan objek tu? Kita nak gunakan objek itu, we call it out the method call. We call that method. Kalau you tak panggil method tu, macam mana Alice compiler ni nak tahu yang objek tu buat apa? You nak suruh, contoh rabbit, you nak suruh rabbit tu melompat. Tapi you tak panggil pun method melompat untuk objek tu. So tak ada guna lah. Sebab itulah bila kita tarik, ingat tak? Masa kita dalam lab tu kan, kita tarik fly. Kan kita nak buat eagle terbang banyak kali tu, kan kita tarik fly. Masa kita tarik tu, maksudnya itu kita panggil dia sebagai method call. Okay, so method call is thus considered to be a request to an object to perform some task. So bila kita dah letak, masa kita tarik tu maksudnya bila kita run, so method tu akan dipanggil. Okay, bila method itu dipanggil akan ada action yang berlaku. Kalau dia berlari, berlarilah dia. Kalau dia pusing, pusinglah dia. Itu maksudnya. So, okay. So itu masuk method call. We call that method. So it says that in here, method call are often modeled as a means of passing a message to an object. Itu tugas method call. Okay, contohnya saya memanggil seseorang. Okay, dalam dunia nyata lah. Contohnya, Azmi datang sini sekejap. Okay, macam tu. Itu maksud message passing to an object. Itu maksud dia. Kita method call tu macam memanggil lah. Azmi, datang sini sekejap. Itu message saya. Itu maksud dia. So, method commonly result in the object performing some action. So, apa yang objek tu akan buat? Bila saya panggil, Azmi, datang sini sekejap. So, objek akan buat apa? Dia akan selalunya akan buat some action. So, apa dia buat? Dia akan bangun dan datang ke hadapan. Itu maksud method. Okay. Maksudnya method ni adalah action. Okay, aksi. Atau pergerakan untuk setiap objek. Okay, itu maksud method. Okay, next. So, there are two, okay, this is very important. Please remember it. We have two types of method, which is primitive and user defined. So, what does it mean about the primitive? It says that built-in. Apa maksud built-in? Maksud primitif ni maksudnya adalah semua method yang memang telah disediakan di dalam Alice software. Okay, di mana programmer Alice software dah bagi ke awak, itu maksudnya primitif. Okay, tapi user define ni maksudnya not yet exist. Method tu tak ada. Okay, programmer Alice software pun tak bagi untuk awak. So, dia adalah additional method by the programmer. So, kita lah, programmer adalah pengguna yang menggunakan Alice software. Okay, programmer tu akan create a new method. So, bila dia create a new method tu, itu maksudnya user define. Okay, remember. Kalau primitif adalah benda yang memang dah tersedia untuk awak, awak just tarik dan guna saja. Coding dia pun dia dah buat. Okay, coding dia pun dia dah buat. Okay, so next, ini adalah kategori dia. Okay, ingat method kategori ada dua. Untuk the method can be is two karakteristik pula. Dia ada karakteristik dia, method ni. Ada dua juga. Dua karakteristik dia. Apa Pertama dia ada procedure, yang kedua adalah function. Okay. So apa maksud procedure? Procedure adalah this says that no return value method. No return value method means that doing action without yielding a value. Okay, contoh saya boleh bagi contoh Untuk procedure ni adalah saya buat contoh Contohnya macam ni. Okay, Siti sila sapu sampah. Okay, saya menyuruh dia, saya method call at that action dekat objek tu. Siti tolong sapu sampah. Siti tanpa cakap apa-apa, dia bangun, dia ambil, dia buat. Tanpa cakap apa-apa. Dia tak ada respon lah. Maksudnya dia tak perlu bagi tahu saya, saya tengah sapu sampah ni. Tak. Maksudnya dia buat action tu
dengan senyap. Itu maksud dia. Tanpa bagi tahu saya, saya tengah sapu sampah. Itu masuk prosedur. Dia tak ada return any value method tu. Dia tak ada buat apa-apa. Dia buat action tapi dia tak pulangkan apa-apa. Okay, next adalah function. Dia vice versa. Kalau procedure no return value, tapi function with return value method. Doing action with yielding a value. Okay, saya boleh bagi contoh kira CGPA. Untuk nak kira CGPA tu, you kena masukkan apa guys? You kena masukkan GPA, you kena masukkan apa nama tu? Okay, you kena masukkan markah, you kena masukkan credit hour and so on. So, bila sistem tu kira-kira, dia akan pulangkan apa ke awak? Dia akan pulangkan CGPA. Itu masuk function. Function ni maksudnya dia return something dekat user. Contohnya nanti kita akan tengok nanti apa maksud procedure dengan function. Sebenarnya procedure awak dah gunakan ketika kita buat lab pada topik 4 part 2 di mana awak gunakan fly. Okay, bila terbang dia bagi apa-apa tak ada kat awak? Tak ada. Dia buat action tu dengan senyap. Itu masuk procedure. Function ni pula kita tak buat lagi. Sekejap lagi saya akan tunjukkan ke awak apa maksud function. Okay, so first I would like to explain you more on the procedure. Okay, method in Alice tree is also known as procedure. Okay, for example, in the snow world, there is a method that causes the snowman to raise his eyes. Untuk buka mata dia tu, dia tak perlu pun nak return apa-apa. That's why raise his eyes ni, we call it as the procedure. Ada dia buka mata, dia bagi apa-apa nilai ke awak? Tak, dia just melakukan action tu saja. Macam juga eagle kita terbang. Dia terbang, ada tak dia bagi apa-apa ke awak? Tak ada. Ada tak dia bagi ketinggian dia terbang tu? Dia terbang sebanyak berapa kilometer ke atas ke apa? Tak ada kan? So that's why we call it as a procedure. Objek hanya melakukan that action without yielding a value. There are also methods that cause the snowman to turn and face to other object and move towards the object. Okay, ini yang kita buat masa kita buat which. Kan kita tarik a method, betul tak? Kita tarik method tu dekat procedure ke function. Kita ni tengok balik, kat mana awak tarik benda tu. Sebenarnya awak tarik benda tu dekat procedure. Turn to face, tarik je. Okay, kita method callkan benda tu dekat dalam editor panel kita, betul? Okay, itu kita gelar dia sebagai procedure. Dia tak yielding, dia tak bagi apa-apa nilai dekat kita. Itu maksud dia. Okay? So, primitive procedure. Apa maksud primitive tadi guys? Apa maksud primitive? So, primitive adalah built-in. Built-in. Maksudnya, dia telah disediakan oleh programmer Alice software kita. Okay, dia dah bagi untuk kita. Kita just tarik dan guna. Tarik dan guna. Drag and drop. So, masuk primitive method are the method that have already been created for the user and they are built-in the programming language. Ini masuk primitive yang telah disediakan. Example primitive procedure for object bunny adalah ni. Ni semua nampak? Procedures kan? Ingat, procedure adalah dia buat action tanpa pulangkan apa-apa nilai. Itu adalah procedure. Tengok ini procedure dia. Says things. Dia ada move towards, move away, move to, place. Ini contoh-contoh apa? Ini contoh-contoh procedures. Okay. This is other an example of the primitive method in Alice tree. Okay, kita tengok kita ada move. Move ni nak bergerak lah, sama ada move up, down, left, right, forward or backward. Kita ada turn, kita ada roll, resize, kita say ada think and play sound. Semua ni adalah contoh-contoh procedure. Dia tak pulangkan apa-apa nilai dekat kita, dekat user. Okay? So method. Now, I want to introduce you another characteristic of the method, which is function. Apa maksud function tadi? Okay, a function is a special type of method. Everything that you
you have learned about methods so far also apply to function. A function is a set of instruction that cause some action to take place. Dia sama sebenarnya. Okay, procedure pun objek itu kena do the some action. Okay, so function juga take some action. Dia akan buat juga, tapi cuma bezanya dua tadi. Macam tadi saya cakap apa, procedure dia tak pulangkan apa-apa. Okay, procedure dia tak pulangkan apa-apa, tapi function dia akan bagi something dekat kita. Dia akan pulangkan something. Dia akan get something. Dia akan pulangkan something. Apa yang something tu? Sekejap lagi saya tunjukkan. Don't worry guys. Okay, to execute a function, you create an instruction that call. Sama jugalah. Kita kena ada instruction untuk panggil dia. Okay, some function require additional pieces of data known as argument. Apa itu argument or parameter? Similar to the method. Argument or parameter ni macam message lah. Okay, parameter ni adalah data yang kita hantar dekat dia untuk dia proses. Itu masuk parameter ataupun argument. Kalau dalam message tadi adalah Siti tolong gantung banner. So, tolong gantung banner itu adalah salah satu message. Okay, kalau nak kira CGPA tu tadi, kita akan hantar data apa. Itu semua adalah argument or parameter. Data yang kita akan hantar untuk dia proses. Siapa yang dia tu? Function. Itulah sebab function akan pulangkan something dekat user. Okay. So next. So a function will yield a value when it's called. Okay. Dia akan bagi value when it's called. Here the list of function for object bunny. The listed function are the primitive function. Ingat balik, primitive adalah built-in function. Okay, ini adalah contoh-contoh dia. Bila sebut function ni, depan dia akan gunakan ni. Get, and get. Ini contoh-contoh function. Dia akan guna keyword get. Dia get something, dia get value from that. Itu maksud dia. Ini maksud function. Contoh lagi. Okay. So dekat sini dia cakap, in previous topic for a demo for do together has applied the primitive method. Okay, primitive method. Okay, which is move. Okay, bila sebut move, adakah dia procedure, adakah dia function? Move, dia bergerak je kan, dia tak buat apa-apa, dia tak pulangkan apa-apa dekat awak. So sebab itu move kita gelar dia sebagai procedure. Okay. In this topic 5, we apply primitive function and also create a new method for the bunnies. Okay, for example, we have the primitive function. Okay, primitive function get height. Okay, and user defined method iaitu hopping. Maksudnya hopping adalah method baru yang dikreatkan oleh programmer. Programmer tu apa? Programmer yang menggunakan Alice software. Okay, so let's see what does it mean about the function. Okay, method function example in Alice. Function will return. Remember, the keyword of function is will return a value. Hence, in this example, we use get height, which will return the bunny height. Nampak? Bila kita drag this one, bila kita tarik this function, okay, bila kita tarik this function dekat our code editor panel kita, okay, dia akan buat something untuk awak. Bila awak tarik je method function ni, okay, function ni ke code editor panel, bila dia nampak dia get, maksudnya dia kena pulangkan something dekat kita, dekat user. User tu siapa? Yang menggunakan software Alice. So dekat sini dia kata get height will return the bunny height from the properties value. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini adalah an example of the instruction inside the Alice software. Okay, this dot bunny say hi bunny one my height is. Okay, bila kita nampak say, adakah dia ni procedure or function? Dia bercakap je. Bila bercakap, dia ni berada di dalam procedure. Okay, procedure method. Okay, hi I'm bunny one my height is. Tapi bila kita nampak this one,
this dot bunny one, kita nampak this one, get height. So ini adalah apa? Ini adalah function. Okay, ini adalah function. So bila kita run this instruction, what did user got? Okay, when we run this instruction, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat ni, hi, I'm bunny one, my height is 1.11999. Okay, apa maksud this one? Okay, maksudnya adalah dia pulangkan nilai. Ini digelarkan sebagai default value. Dia ambil daripada sistem punya nilai. Sebab tu dia jadi 1.11111. Okay, nampak? Dia pulangkan something dekat kita. Dekat user. Dia pulangkan something dekat user. Okay, ada tak awak tulis apa-apa kat sini? Tak ada. Sebab kalau kita tengok kat sini, this.bunny say, hi, I'm bunny one, my height is. Ada tak dia sambung kat sini? My height is 1.111. Tak. Kalau awak pergi tulis macam ni, ini dikenali sebagai procedure. Tapi kalau awak just tulis je macam ni and get the value, so dia akan pulangkan. Bila you get, bila you minta, mesti you dapat something kan. Okay, contohnya saya minta awak buat tutorial. So apa yang awak pulangkan kat saya adalah tutorial yang telah disiapkan. Itu maksud dia get. I will get something from that object. Tu maksud dia. Okay, boleh? Okay, ini masuk function. Okay, ini adalah to add a new user defined method. Ini adalah cara macam mana kita nak tambah method baru. It can be added in the scene tab. Inilah tugas scene. Okay, scene ni adalah untuk kita tambah new method. A new method. Okay, contohnya dia bagi cara-cara dia. Okay, pertama kita kena tekan scene. Okay, yang kedua kita kena pergi klik dekat bunny tu, dekat scene tu, klik the object. Dia akan keluarkan this one. Okay, klik bunny ni. Lepas tu kita pilih sama ada kita nak procedure ke function ke apa. Okay, itu dia. You boleh try tambah dekat sini. Kalau kat sini dia letak dekat procedure, dia create a new method, iaitu hopping. Kenapa hopping ni dia letak kat procedure bukan function? Sebab hopping ni hanya melompat. Ada tak sambil melompat dia bagi awak nilai? Tak ada. Dia toin je, melompat. Tapi dia tak bagi apa-apa pun dekat kita, dekat user. Itu maksud dia. Yang ni nanti kita akan tengok dekat dalam lab. Macam mana kita nak user define method. Okay, in this example, we create a new method called hopping. Okay, to allow the bunny hopping forward one time. So, kita klik baru. Maksudnya, hopping ni tak ada dekat dalam primitive method kita, tak ada. Okay, so apa yang kita kena buat, add bunny procedure. Kita tulislah nama pergerakan tu hopping one. Give the appropriate method name. Okay, ini yang saya nak bagi tahu. Bila awak nak create sesuatu method baru, you kena buat nama method tu represent what is they do. Apa action yang dia buat. Jangan pula awak nak create instruction untuk hopping, awak pergi buat method 1, method 2. Nanti apa? Nanti kemudian harinya awak yang akan terseksa. Apa maksud terseksa? Maksudnya bila awak nak buat scene tu, scene hopping, you blur. Method 1 ke method 2 saya simpan tadi? Itu masalah dia. Ingat bila dalam programming tak kisahlah Alice ke 126 ke ataupun lain-lain programming. Identifier of each variable itu very important. Identifier of each method pun sangat penting, iaitu function. Okay, pastikan dia represent what kind of action they do. Okay, so next, bila kita dah give the appropriate method name, yang kedua define some instruction. Okay, sebab dia nak melompat. Bila melompat, dia mesti do in order, di mana
This move up lah, dia nak melompat move up sebanyak berapa? 0.5. Lepas tu bila nak melompat dia mesti ke depan, betul tak? Dia melompat dulu. Kenapa tak buat do together, Miss? Tak. Mana boleh do together? Dia mesti do in order. Okay, sebab dia nak buat satu-satu. Dia melompat, dia akan ke depan, and then dia turun bawah. You kena fikir tau teknik-teknik ni. Kena fikir nanti bila you buat scene. Okay, sebab tu dia do in order. Nampak? Okay, lepas tu dah ada. Nanti bila kita buka, tekan je dekat objek bunny, dia akan keluarkan prosedur baru dia, iaitu this bunny one hopping. Okay, the new method user define. Kita boleh edit dia editable is appear in bunny object. Dia appear in bunny object. Ini cara dia. Tapi dalam lab nanti saya akan tunjuk. Don't worry. Okay. Test yourself. Okay. List one possible procedure for the bunny and list two possible function for the bunny. Okay. Saya nak setiap awak jawab soalan ni dekat Telegram. Okay. Sila jawab. Saya nak tahu awak faham tak prosedur dengan function for the bunny. Okay. Sila jawab ni dekat mana? Telegram. Saya nak check satu-satu. Semua orang semua orang kena jawab. Saya nak tengok nanti. Okay. So, sila scan this QR code for your attendance for today. Okay, scan jangan lupa Selalu sangat awak lupa. Okay. So, next is method and argument. Okay, method and argument. Macam saya sebut tadi lah, argument adalah parameter data yang kita hantar. What kind of data yang kita hantar dekat method itu untuk diproses. Method calls and argument also known as a parameters. When programmer execute a method, they commonly say that they are calling the method. Yes. Okay, when programmer execute a method, actually it's called the method. Okay, kalau you tak tarik drag and drop tu sampai ke sudahlah, sistem tu tak tahu, software tu tak tahu awak ni nak buat apa sebenarnya, action apa yang awak nak buat. Itu maksud dia. Dia nak panggil apa? Okay, method call. An instruction that execute method is commonly referred to as a method call. Remember. Okay. Apa-apa instruction yang telah di-execute, yang telah di-runkan itu, action itu we call it as, untuk jalankan action itu kita panggil dia sebagai method call. Selagi kita tak panggil method tu, selagi itulah action tu takkan berjalan, takkan execute. Itu maksud dia. When you call a method and provide any necessary argument, it is called passing the argument to the method. Okay, argument are also called as the parameter. Boleh, argument ni boleh jadi macam-macam, tak kisah, bukan data saja. Duration, okay, ada kan masa kita wish tu kan saya ubah 1.0 lah 2.0, itu contoh-contoh. Itu contoh-contoh argument. Okay, ni contoh dia. Okay, example method call with argument ni maksud dia adalah this bunny. Okay, this bunny ni object, move forward, move is the procedure, forward 0.25. So this one, both of these, we call it as the argument. So ini dia punya parameter. Okay, ini dia punya message. This bunny move nak ke mana? Mestilah dia hantar data forward sebanyak 0.25 second. Okay, so this is the name of object. Okay, and this adalah method. What kind of method saya sebut tadi, apa dia? Procedure. Okay, so that's all for today classes, guys. So I hope that you can understand. If you don't understand, please don't shy and ask me in Telegram. Hantar je message dekat saya jawab. Okay, insyaAllah saya akan jawab, don't worry. So to be continued. So next week we will go to the topic 2. We'll go to the topic 5 part 2. Okay, so that's all guys. Thank you.
Okay, and jangan lupa kerja yang saya bagi tadi. Sila jawab apa procedure, apa function untuk bunny. Okay, sila think. Okay, so that's all. Assalamualaikum.